Williams broadcast with me, Williams. Welcome. It is yet another episode on this channel, Williams Broadcast, and I welcome each and every one of you who is watching us, and we appreciate you always respecting the notification whenever it does you come and watch our work. We once again here. Mbaramukize muno bannange okuva ku side eri ya Kyabazinga mu Busoga bannange muyogeyoge simanyi bwe bayozaayoza Kyabazinga nga afunye ekkula erya bannange kyonna kyekiri kansooke nkolera research amala saagala kuyozaayoza Kyabazinga mu bubi naye at least amawulire gali nti nno obwa Kyabazinga wa Busoga maama wa Busoga kati ngambe yakubyewo yasumulukuse yazadde abalongo mubayita batya mutya sayidi eyo kyonna kyekiri bambi njaguza nammwe okuba nti ekkola eryo lyazze munnange oluyimba edda lwabanga omugole tulese muto bw'ataazaale nga tumuzzaayo watya naye kati Katonda ali bulungi nnyo ku sayidi eyo. Still about what is happening around the world. China egenda kuggulawo museum eya African culture era yegenda okusookera ddala nga mbu China olwa akakwate kaayo keina ne Africa baagala baggulewo etterekero ery'ebyobuwangwa bulombolombo ennono ebikwata ku Africa. So n'olw'ensonga eyo China nayo bwetyo bwetambula namawulire malala mangi nnyo gatambula okuva mu nsi yonna naye but getting back to Uganda, I still once again I welcome you all. In the creative and performing arts, of course, the biggest story that is running is that one of, should I call it a beef between Shiba Karungi and Cindy Sanyo? Definitely. You who always watch us on Williams Podcast, you have enough of such stories. But getting back to the politics of our country, Uganda, we still have a running story about the two NRM. Should I call them queens? Okay. Cadres? Okay. Members, supporters, diehards, whichever way you want to put it. The last time we had a story on this channel with me, Williams on Williams Broadcast, is we had a breaking one of allegedly Namere having some men hitting or beating up full figure Jennifer Nakangobi. Nembagamba wano nti nze nteekako allegedly. Era nenjogera ebigambo byange ngamba it is the voice is believed to have been that of Namere. Namere later on came out and distanced herself from the voice and from the act of beating full figure, but accepting the fact that she's a victim of the lady full figure when it comes to cyber harassment, offensive communication, anything to do with ebivumo, abuse. So kakati eyo story ekyali nene nga bwe nabagamba wano nti nene katolale lusize tuweewo some development, but another story is about Lord Mayor Lukwago now is officially the candidate and flag bearer of the PFF. Another story is about the members who weren't able to get tickets to stand as councillors, as mayors on the NUP ticket. I saw a team going or resorting to the PFF. Another story that we're going to talk about is the response and the reaction at Dabenji Contran Public Relations coming from the National Unity Platform in reaction or in a response to what is taking place after the listings of the people chosen or who were chosen or selected to stand as mayors, as councillors nga tugenda mu kalulu ka 2026. So tugaziida nze Williams, of course tulina ekitabo wano ekya manyi waliwo omuntu ogwobeera nga wakumugugu ono bamuyita kojja Charles Musoke e California is having this good book with good content in it. It is called Behind the English. Yes, he also has a YouTube channel where he has a more longer story about this book. This book has a lot of information
has a lot of content worth reading, especially if you want to understand or pick pieces about what real English means to us, the Africans, and what is indeed behind the English we speak. And is it about the language, or is it about the colonial masters? Is it about what? Yeah. So go get it from Amazon. Go get it from online stores, but especially Amazon. Yes, Amazon. This is behind the English by kati nayakulo ajja okulowooza nti nnanga byabwerere situtuuka nno ne muwa invoice, but on a serious note, that is our own Chasmus, okay, California. Let us get back to what is taking place across the globe. Tuli mu studio za Williams podcast. Buli bwolaba nga nze wano olumba sina gatagalira walala, naye kindeeta wano kinyanguyira mangu nnyo nti bwe mba nnyina eddoboozi lye njagala okuzannya wano linyanguyira mangu nnyo okusinga okukoowa. Flag bearer, woman member of parliament, Masaka City, Basebo Nebanyabo. I've received a couple of phone calls from some friends informing me that balabye in one of the bulletins last evening nga police egamba nti ennoonya biki omuyiggo. I want to categorically state nti sinnafuna phone call yonna enkubirwa okuva ku police ng'engamba nti police enneetaaga, era sinnafuna ku written summon empita ku police. Naye I'm a law abiding citizen, bwe banaaba bampise nja kugenda. I was told nti bulletin yagambye nti it was something to do with the full figure beating, ebibadde ku mikutu ebyokuba full figure, bamukubye bakoze batya. Yes, I have been a victim of full figure. Era mu wiiki ewedde omanyi ye buli lunaku abaayo ne victim ompya. In the last week I happened to be one of her victims. Nanzivoola, avuma family yange. You know, for a whole year plus, abadde avuma mwami wange, avuma taata wange. I don't know why she's too obsessed with those two special gentlemen in my life. Oba abegomba, oba kizibu kyeki, I don't know. I went legal emabega kaawo netulopa emisango ku full figure, but just like so many other cases, emisango tegyawulirwa. Ate of course tuba n'obudde bungi, tuba n'obudde butono, naffe tuba tulina ebyokukola. I went ahead, office of the president, nembaloopera, nembategeeza full figure anyigiriza abantu bangi, nembaloopera from a community point of view, nembawana examples eza Hajati Zura, ez'abaana ba TikTok basibira obwerere, abasoosonkereza bwe bamuvuma ng'amaze obbavuma ate naye n'abasiba, you know, a lot of stuff. Ne batulaga nti nabo abavuma. Okay. Ne batulaga nti nabo abavuma. Betwogerako be baani aba NRM. Be wandirowooza nti bakama abe. Kiki kyagala okujjirayo wano kyekyokuba nti the fact is being set straight from herself, not from me, from Justin Namere, that she never hired anyone to beat full figure Jennifer Nakangobi. You know, journalism is very tricky. Even when Williams knows the truth, the journalism in himself will tell him to do professionalism. I had a live stream on TikTok Saturday night. Had some people, one of them is Norbert Events, the generational promoter, whom we had a story about when he was beaten up by the officers at Iniguru, officers of or guards of General Salim Saleh. So I had him, Fifi the Queen, who used to work with Bukit Day. I had them. According to Norbert Events, when I hosted him, he seemed to have evidence about the fact that it was Namere who hired and who was a part of whoever assaulted, attacked, and beat full figure. And even the clip I played live on TikTok, I got it from I got it from his page. Ng'alulikika ng'ayina bwino yenna omuntu yenna gwe yanditaze, naye ate bwe batandise omugamba nti jangu obitunnyonnyola mu bujjuvu bwabyo ate ng'alabika ng'atabirina. Kutegeeza nti journalism ali very tricky. Oli twali tumaze okupapa okugamba nti that is Namere, n'agamba nedda. Era bamubagamba baawe yakyetabyemu, ye akugambye takirimu. Let us listen to what police has to say about the same story. Begin with the matter of full figure. Yeah, full figure
we gave a statement. I think one of my deputies, Onyango, gave a statement, but I can, for purposes of a wider view, just to elaborate it further. There was a video which was circulating on social media spaces showing some individuals assaulting somebody who appeared to be full figure. Then we also received a complaint from her, and as a result, we decided to investigate the matter. Our routines are very, very clear and predictable. If somebody chooses you, then you must explain. So, whereas I may not have the details of how far they have gone, but I can predict that whoever she chooses of having assaulted her, we shall treat him or her the way we treat suspects in those offenses. Tegedde mulokole kyekyo tuli ku Williams broadcast nange Williams. So story eyo ffe ku channel eno ne bwoba development wabadde bagifuna edda ekyo tusobodde okuwaako okutegeera era omuwulidde n'owa poliisi ng'ayogera ayogera nga munnamawulire yeebalama ayinza n'okuba nga amanyi amazima agasukkakaawo naye professional zimu zino waliwo abantu abamu betera okusanga William agenda ne yeebuzaabuza tomanyi gwe tokimanyi ontama but tuli ku Williams broadcast with me Williams. Monica, how are you doing? My sister Nasoro, how are you? Charles Musoke, California, call the Bailey Wika. How are you? Princess Mimi, how are you? Whoever watches us, we really appreciate you people for being a part of whatever stuff we put on this channel. So let's get back straight to the big story about the politics of our country. I told you that the Lord Mayor Elias Lukwago Sarongo officially is announced as the flag bearer come 2026 when it comes to the mayorship. So as I'm not sure whether you can able view what is taking place on the screen, but at least this is my monitor. See you togamba what the screen into it is for my purpose of monitoring what is playing on air. Hey, bawuliriza abange. William screen singa ogitunuze eno. Singa ogigejjesaamu. Ogamba mmwe. Redio eno gye TV mumanyiyo. William bulijjo tetukulaba mundabaawo kannamwe muba kitundu ku yo. Amazina ago ge mulengera woowe ono omuziki. Meya. Kakati ekisinza okunsesa about amazina ga Lukwago ne kye batadde ku canvas. Backdrop eyo okulaga biki byagenda okukola mu kibuga. Nga bye bataddeko bimulemye ebisanja n'ebisanja ebyokufusi. I'm not here to campaign him, but bye bataddeko mbu byagenda okukola ne biboogedde bimulemye mu bisanja ebyo, bimulemye ku Jennifer Musisi, bimulemye ku Kisaka, bimulemye paka. Lwaki bimulemye? Omusajja yalangirira misana n'agamba we shall make him only have bijegere and be wa mikolo. N'amumaliriza. Ekyokubiri, n'ebyobufuzi mu Africa tebikukkiriza kukola. Ebyobufuzi bya Africa nti byakula bwe biti. Ne bw'ofunayo opportunity to lobby for as long as there is an attachment to the regime, ebyobufuzi bya Africa bigamba lwana nakyo, lwana ne development eyo. Kati musajja wattu ekyo ayinza okuba akikoze bulungi era ompani yaŋŋamba yali Mordecai Muriiso oyo. N'aŋŋamba nti for me it is okay. Kubanga yasobola okulwana n'ekifo kyaffe. Ayinza kuba nayogera n'abangi about that story, but Mordecai was like, abeere waawo, abeere gatekeeper. Neŋŋamba bannange, Mordecai Muriiso. Ninga ayina a point nti Lukwago ayina byatuyambye ate. Fenga Uganda, ajja n'alemerako awo n'ateekawo resistance and defiance, but it cannot work all the time. Nalabye nga abasima omusingi ng'okukola omwala gwe nakivuba ate nga baakeerako emabega akawo ne bategeeza nti baali bataddeko stand still.
naye nina bwe ndabye kiripu manyi lwaki saagala kukwasaganya nnyo stories emba simaze kukolako research gandaba nga ate abasima omusingi ogutereeza omwala Lord Mayor gwe yali akaabira wuuyi ennaku ezo. So n'olw'ensonga eyo Lord Mayor ku lwa PFF yagenda okujja era ge mazina ago golaba meeya yayina waka maama nyaabo ono muziki konze aya. That is politics for you, especially when it comes to African countries. You're watching Williams, and this is the Williams broadcast. Of course, they all our channels. So Lord Mayor yagenda okujja from the National Unity Platform. They have Barimwezo. Oh, another breaking story is Nyeko of the National Unity Platform has pulled out of Machinde East. Has pulled out. Stani abadagenda kunerabiza that story. Apullinze out. Era nebipyanda ebyo bali mu bijjayo agamba nti tagenda kwesimbawo akivuddemu. Definitely there are details of and the reasons as to why he has pulled out. Ndabyeka bamugamba nti apapyo okuvaayo, abalala nga bamugamba ekyo kyakoze ye decision eyo. Actually nze ndowooza omuntu yenna bw'aba akijje ku mutima kyonna kyaba akoze at the right time. It depends on the conscience. Ye bw'awulira muli bw'aba nga akiwulira kukivaamu, of course, so be it. Lano genda mu maaso awo n'atuyira entungo mu ttaka. So Barimwezo gwe mbadde nkutegeeza nti nga meeya yagenda okujja ku lwa National Platform, akalulu akagenda kubeera so interesting. Katya nze ng'omuntu singa mbadde siri ku screen eno nandikugambye nti kino kyekiseera omuloodi Erias Lukwago aweemu omulala, naye olw'okuba ndi ku screen ngenda kukugamba waddembe okwesimbawo. Ompulidde mulekole wa Beniyini? Yes. So why is it an interesting race for Barimwezo and Lord Mayor? Barimwezo is an engineer. He's a go-getter. Is an aggressive human being who knows what he wants and knows and has enough information when it comes to putting his points across. He knows, he has good information, and I believe he has information about how cities are developed, are run, and etc. Nze simulabanga konga kwa meya na ye bwebanga n'obugwerese. What we die to see is a better Kampala. Another thing is about obwameya bukyakola sensi mu Uganda. Ate ekifumu n'asuulawo kisuule. For as long as the mayorship seat is still there, we got to go for it, grab it up, have it, do something about it to see a better Kampala. Ani omulala yangamba nali ku gundi eno oba nali ku TikTok manyi nyina channels nyingi. Ulina ngamba wakagenda mu America ne accent yekyuse nense ne mbadde Uganda nali ngawe manjogero oluzungu lwange nga nteekamu olujanjajanja banange ne munnemesa TV kano nange kennyinawo keka kaadi kange ate mmwe bange nini munteeka ku bunkenke lwaki munnyima kaadi. So nga tuvudde ku ekyo katudde ku the big story of the National Unity Platform wamasoko omulemu ku lukatana. National Unity Platform mwina story enene eri mu kuraninga. Mwafulumizza enkalala nakati zikyafuluma wenzijidde wano. Enkalala ku ebitundu ebyenjawulo abagenda okwesimbawo nga bameeya, abagenda okwesimbawo nga ba kansala. Mwatadde enkalala zino ne muzita abantu okusobola okutegeera baani abagenda okwesimbawo. Of course ng'ekibiina eky'ebyobufuzi kyonna ekinene ne zi attracting our attention with the media and the public. Abantu ne boogera ebintu bingi nnyo. Nga bwe mukyali ekibiina ky'ebyobufuzi ekigezaako, first of all, having two objectives, of course, or goals. One of them, that's my opinion, might not necessarily be the very objectives and reasons as to why you stand as a national platform. Your objective, according to what I listen to you people communicate every now and then, you want to remove a dictator. The entire ecosystem, you want to overhaul it. Mwagala removing the dictatorship and the dictator. Mwagala okukyusa Uganda mutuwe Uganda empya. Ekyokubiri, muli mu kwezimba ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekigenda okutambuza Uganda empya. Buli bwe ndaba ebintu bino nga bizze, definitely I'm always like, they are bound to happen.
Remember, on the opposition side, you're the biggest and the most popular political party. I don't expect you to shy away or get intimidated. You might, at a certain point in time, be hit, but you shouldn't shake. You might be hit, but you shouldn't be shaken. Wali uliddeko nga akabwa kaboggolera enjovu kayinza n'ogikuba akayinja akataka ne kakuba wano naye enjovu n'etyenyeenya olw'ensonga nti bino bye mulina okusuubira as the national platform. I've gone through this actually even a few minutes, 1 hour ago when I came on air. There is also another list. Soma Katonda afudde asinga muweerera abaana bazadde mulabirira abaana munange. So n'olw'ensonga eyo bwe mwata listi yammwe, response was a good one in my opinion, for you to know the scavengers, the wolves under your wings. Remember, and the repercussions you have mainly got, bad energy you have got, and since you put up the listings, be bantu people power. Be mwatandika na beeringa mukyali people power. Era olwali bo bakugamba kakati ffe with a lot of entitlement, they are like tukoleredde ekibiina, and of course the appreciation we expected to be a card. Ningamba NUP, that was a good one for you to see all the scavengers, all the wolves under your wings and on your shoulders. The earlier the better. You tasted well. Nti ebyobufuzi bya Africa bigenze byonoonekera ddala okutuuka to that level. I got a chance to watch a stream and a production by Awana Penge from Europe. Online having Sauda Madada with the narrations, with the lamentations from Sauda Madada, almost dropping tears. Why? She never got a card. She never got an opportunity to stand as councillor. And for her, according to Penge, you know, Penge is a tabloid and a satirical communicator. He's always, banaye Sauda. Banange Sauda nange nanyiza amaanyi gampweddemu. And Sauda Penge tuvudde wa. And the lady is almost dropping tears because she wasn't given an opportunity. That is according to the vetting system. The opportunity wasn't for her. The opportunity might not even necessarily be given by the vetting committee. The opportunity is by default given according to the structure, the ABCD outlines of what determined who got that chance to stand as councillor or mayor. But she was like, hey, banange tutaddemu nnyo. So ekitegeeza abantu bano mwongera tulaga bulazi nti ddala tebuba buweereza. Of course I know that 99.9 not the BTFM from Lagos, Nigeria, 99.9.9.9.9 muba mugenze kulya, but tokiteeka mu public okutugamba mbu nammwe eno yebadde lwadi yammwe. Bafoot soldier, emikisa gikyali mingi, gibadde gikyali mingi. Video yange yasembayo bw'oba wagiwuliriza bulungi nawa explanation eya omuntu akola atya bw'aba agroominga abantu. Olwaleero ndi a communicator here. Oyinza okumpulira, the guy flows well. Oyinza okugamba, guy amanyi bwe bateeka the voice down. Ayinza okutegeera distance ebeera ku microphone, how to tune gundi zino nezisigala mu line emu teweetaaga zishooting nnyo, headphones zaziteeka wa, the equalizing and the sound processor n'ebirala ebyo byonna byonna. Naye singa eri yonna gye twava bansookeza wano, singa nadibya ddamu tere, ojja intani, from intani, reporter, from a reporter,
production voiceover, from a production voiceover, assistant production, from assistant production manager, from music compiler, from music compiler, assistant programs manager, from assistant programs manager, from a programs manager, station manager, paka bwe nagamba abaayi munveeko nange nyina kalediyo kange mu nsonda. But you see, olwaleero challenge gye tuyina bwe mbeera ku mikutu emirala, normally I'll tell you that the challenge is Jjajja Museveni. Tosobola na kuntegeera era ojja kunnyiigira nti iyi Museveni ayingiriddemu waye, kubanga we don't have an opportunity to build leaders anymore. Tetukyalina mu kisogo kubanga kati the main challenge we have is the overstaying of Jjajjange Yoweri Kaguta Museveni for over the years, all the years he has been here, with all the tricks he has played here and there to remove limits on the terms, to remove limits on the years, age at which someone stands as president, and even the insinuations where people are predicting that probably after him, either the brother General Salim Saleh will come or the son General Muhoozi Kainerugaba will be in a chair. So we are overwhelmed, we are exhausted. Kati buli muntu anoonyaako kyalya akikunyuuleko, tokyalina mukisa bw'omatiza muntu. Kyovula n'omwana Saudi, omukyala Saudi Madada nawe bagamba ndabye abakyala awo nga bayomba Kyagulanyi, oli mubi nnyo, mutunda kaadi. And I was like, bino byonna bizzerwa kaadi zaaki nno? Olowooza mbu kaadi ze bagaba za Olympics mbu mudaali gwa Olympics? Kansala Stani ayina ettima. You look at that store and you're like, yes, jjajja otutwalaganyiza. But nsaba buli foot soldier nga wafunye that opportunity. But also, before I go into that, I'll appreciate all the foot soldiers who have come out to say, guide, put your contribution, trying to call to order your fellow foot soldiers who failed to have cards but are lamenting and spitting fire. And they are now. Babadenga bagamba kibiina kyaffe bakyogerera today. Sebuusiru bwa njoka buli ku nnyini bwo. Olwaliro buli muntu abadde foot soldier ng'onenya abalala be n'alema okwogerera obubi ekibiina kyo, olwaliro ofuuse lulinda aliira munda national because of a councillorship. Obwa kansala ng'olinga agamba nti responsibility and service eweddewo wali ku kitebe nange penge kankubuulire netulyoka tugenda. Yes, we appreciate. Nabyo omwana annyonnyola obulungi nnyo, ab'enjawulo bannyonnyodde. Abaana balina analysis gye bakola n'agamba nti gw'okaabira obwa kansala naye abafudde basenteza bakawuma bannabukenya abali mu makomera edde mutwe naye aveeyo aclaiming obwa kansala. Banuwa bagenzeeyo ko mu kkomera n'abalala bangi nnyo. Tolowooza nti there is something beyond what you're seeing here. Don't you think that it is not about only today? Golowooza be wabadde ovuganya nabo ku kaadi eyo mwabaddemu ab'NRM n'abeefuddisi abasinga mwabadde mwenna baabukoofiira. By the way, si basinga mwenna. You all came and claimed, or still fact might be that you all knew, because nawulidde mutandise okugamba oli gwe mwagiwadde NRM lwaki tewamwogererawo. Nalabye n'omukyala mwami ayimiridde ne Wayiso omufumbiraawo ng'agamba abannange era vetting committee yaffe ennungi. Wayiso anaabeera gundi fair enough n'agamba naye mbuulira n'ebiri bwe wankubidde essimu ng'oweddemu amaanyi ti anti akakiiko nasooka nenkabuusabuusa mu bufunze n'oyo singa teyafunye kaadi singa nabyo ebyayogera bingi. Naye ono omukulembeze wamwe gwe muli mu kutema enteega mwe mwamutugamba nga wano ku internet ne mainstream ne wonna mu field nti ye mukulembeze asinga. Olwaba kansala bwe buti mumugambye tasinga, mumwogedde ebigambo bingi nnyo. Mwina ne mumusongamu ennwe wano ne wali. Temulowooza nti mwina ekintu ekyokwakivinga ekisukka awo ebyo bye muli mu kuweerezaganya.
So nalabye bana bakola analysis yaabwe nga bagamba bannange so bafoot soldiers mbebaza naye ne neebaliza ddala even the people responsible for communication under the national platform. I severally heard and listened to Waiswa Mufumbiro alina olugero lwawogeze gundi nyina ba reporters bange be neebaza nga nasolo yankolera nnyo ampadde ka clip nga Waiswa Mufumbiro bamuhostinze nga bamugamba naye abantu bammwe mubali wadinga ddi n'agamba nti omuntu bamuli wadinga ku quarter final nti anti batakwita ku ttiimu ya ggwanga n'akuwa example mu World Cup eyaliwo gwe nange gwe sijjukira bulungi nnyo 2 ndowooza 2 oba mu 12 awo mu Brazil omwana yateeba ggoolo baqualifyinge okugenda mu World Cup ate coach teyamuleeta mbw ate instead ate gwe yaleeta ate era naye yabayamba okusobola okuwangula eno bwe yakuba free kick. Lwaki akuleetera engeri ezo zonna okitegeere jjukira nti all this going on you're giving your opponent, your enemy, that is the arch enemy and several others, opportunity. You're giving them tools to fight you, to fight your political party, national platform. You're giving them tools. Gwe Sauda Madada ne bandu ba foot soldier buli bwovaayo n'oyenge bukabooti owo omukisa abalabe kyovula nti kati ebya Sauda Madada ebigambo ab'NRM bye bakozesa okitegeera ebya foot soldier atawangudde mulaba kati batandise okubasanga bonna abagize gundi wamagoba otagifuna onaabeera otya gwe gundi bwota. Lwaki nsikiriza ku jjajjange Yoweri Kaguta Museveni nti awo we tutuuse abantu abamu baggwamu dda kati essuubi they are like kanfuna okwa kansala si bubi by the way naye muzze mwesimbyewo nga mwena muli pa national platform abamu mwageze na independent era analysis nzisanze okwo ku internet nguli agamba nti omuntu awulira nti alina amaanyi ebiseera ebisinga agasinziira ku emotions ze ndoza badde mwami Katana kisinziira ye ku kyawulira ku emotions ze nti omuntu ebiseera ebisinga bwoba naawe badde oli mu kuvuganya ng'okusala waani asinga amaanyi okusalawo okusinziira ku ggwe ate ebiseera ebisinga obubonero obuwaggwe n'ebirala bingi nnyo. Leadership Training College yamwe gye muyina at the national platform eyina okukola omulimu ogusinga ku gwe yakoze okutraininga abantu bano okubalaga nti bino challenges zino zijja kujja okwongera okubabangula ennyo nti kati no kino kizze kati nnyonnyolamu Sauda wakutte loyalty yo n'ogikuba mu ttaka kati seebereza national platform ekulaba definitely with the public crisis management though bajja kukkiriza mujje because wateekawo n'akakiiko mwagambye temukakkiririzaamu with crisis management definitely bajja kugamba biwedde but okwesiga jjukira emabegako awo gw'ovuddeyo era n'oba ne story ekuba ebituli mu kibiina about Zahara Rilika and Shamimu Malende. So ndowooza is uncalled for. Let me get back to the communications team at the national platform. Bahandolinze public relations bulungi nga bw'owuliriza Waiswa amanyi okunnyonnyola ensonga eno. So kudos Waiswa Mufumbiro. Also neebaza nnyo national platform nti tekyalina armchair office men in the Lubongo ya and Katana kati nabo bavaayo ne bakola communication and proper effective communication. Kasooke tuwulirize omukulu Katana kyannyonnyola nga ali ku NBS ne Kanare Mugume, then I'll come and give last remarks regarding the same. But the foot soldiers, there shouldn't be a lot of entitlement. Nedda balokole abantu bangi nnyo babadde bacontributing greatly just like you have and akaguwa tebakasalira kubwa kansala was in NUP. What we have are a few people that are dissatisfied with the outcome of the vetting process of the party that was intended to arrive at the party flag bearers. And indeed, the party has created a platform or an opportunity for those that are dissatisfied with the process to raise complaints, and these complaints will be attended to, and others have already been attended to
And I would also like to indicate that if you have listened to most of the complaints, and indeed in the introduction, you also mentioned that some of the people are complaining that those who are given cards are weak. And I would like to state that it is not within the purview of the contender to determine who is weak and who is strong. Because when you are an aspirant, your judgment is eclipsed by your interest. And you are unable to appreciate the situation objectively. That is why many of the contenders that have not got the flag think they were stronger than those that got the flag. But there were parameters that the committee followed and arrived at the most popular candidate to hold the flag for the party. I also would like to state that it is in the interest of the party to have popular flag bearers in every electoral area, because once you have a weak one, then winning becomes a challenge. So the committee set up to help the party arrive at flag bearers. One of the parameters was to make sure that we have strong candidates. Number two is that it's not true that there is chaos in the party, but organizations normally there are people who are complaining. They are saying I should have been the one given. There are those that are saying, oh, the person who was given is NRM, but they have not, or any other party, they have not come up with the with substantial evidence to show that this person belongs to another party. So I think by and large, most of the complaints that people are raising, if we are to go by what I have seen on the media, are largely expression of emotional distress on account of not getting the party flag, and we are moving to make sure that we engage them. We cancel them because these are our comrades, and we want to consolidate our support as we head into the general elections. But I'm also confident that those that have genuine complaints will be handled appropriately and the right decisions arrived at. Well, some aspirants are threatening to run as independents, calling the endorsed candidates weak. Doesn't this risk splitting NUP's support base? I don't think, first of all, it's within their right to run as independents. But I would not encourage them to do so. Because these are... Akati njagala nnyo abantu aboogera. Olaba bano gayi ne waiswa sobole kuzanya maloboozi ge wano. Explanations zaabwe. Their crisis management when it comes to public relations. Njagala omuntu asobola oku-explaining like that. Omuwuliriza bw'otyo. Nti ekibiina ky'abantu engeri gye bavugamu ekintu kyabwe bali systematic. Kati omuntu ayagala bayinza okuba mimi oluwengamba nti bayinza okuba balina ebibalima mimi ngagamba biki ebitulema omwana ayagala NUP olumu tumusanga ng'amyusa ennyaanya ng'alinga ennyaanya ya NUP. Bayinza okuba balina challenges. Buli muntu yenna aba alina kyazimba naye njagala olumu baako bye bakola nzija wano ne ngamba yes. Njagala omuntu explaining like that. Balina right ogenda naye ate si bawagira kugenda. Twagala okutwala omuntu agenze nga yasinga tuleme kkubirwayo kalulu. Olaba mbe nalabye nga mbu bagenze mu PFF. Nga naba PFF bagamba kati bano ke bazze tugenda bawa therapy, tugenda ba counseling, and I was like a PFF. Why do you do a thing? National Unity Platform vetting exercise has left several disappointed. Many of those who failed to secure NUP card ahead of the 2026 general elections have now turned to the newly registered People's Front for Freedom as their next political destination. Because of yesterday, at a local level, the authority, the local government level, we had over 60 of them walking in here. So, like I've indicated, and this is happening across the country. The new entrants are set to be publicly unveiled on Tuesday. But before then, the PFF leadership
has subjected them to what they call mandatory rehabilitation and counseling sessions. I believe that there is freedom of thought, there is freedom of association. And people will always move where they're comfortable with. Whatever differences they have from wherever they came from, the PFF welcomes them with open hands. In our communication to Ugandans, that for us, we believe that everybody can play a part in this struggle. I know. The struggle to liberate this country. Among the defectors, Okay, a former NUP aspirant for Ginger. Kale tuwulidde munnange naye nga on a serious note ekisooka kyongera okulaga how big, how popular, how famous should I use that word, national platform is. And okubeera abetutumu abaganzi tekitegeeza nti kukyenyumiriza mbwenyumiriza n'okuba nti probably ensonga kwe bali yeeyiyo nalabyeko abalala aboogera ebintu bingi nnyo kutunda kaadi. Of course kyemanyi ndi national platform eyongera okwenyweza okuziba ebituli ebyo byonna ebiyinza okuyitawamu emiwaatwa egy'okubeeramu okusika ssente okugaba kaadi. Kyendowooza nti vetting eno eyinza okuba yabadde at least to a certain level fair, naye olw'okuba sinnabeera ku ground nange nsinzira ku biri kungulu. Ekisinga okuchallenginga nti awangudde eva ajja kugamba nti kyabadde fair, atawangudde yajja kugamba nti kiri fair. Omwami oli ankutteko nnyo gwenda byene wayisa omufumbiro ng'agamba bataye vetting nkakasa nti yabadde nnungi nnyo vetting commission. Ko wayiswa yogera kiri kyewasoose okungamba yani nasoose kugyeraliikirira mu bufunze singa teyawangudde. Getting back as I wind up to the foot soldiers, take heart. There is always life beyond that ticket as councillor. Another thing to the national platform, again, as I wrap up, is that omukulembeze wammwe nga bulijjo bw'agamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe. Probably it is the right time. You have seen some people's actions, and indeed they aren't the best ones, but you can still pick up your pieces at the national platform and see how you deal with damage control and crisis management to get off this, because we're still waiting with the journalists on TVs, radio stations, podcasts and blogs. We're waiting for the big stories about who takes what seat as MP woman, as MP mainstream. We're waiting. We are waiting. For now, I still remain Williams, and this is the Williams broadcast. I remind you to go look for the book by Chazum Soke called Behind the English. For now, I'm saying goodbye.